Agriculture currently represents around 70% of the world's freshwater consumption, and the growing pressure from urbanization and industrialization is likely to interfere with that by increasing the competition for water resources. In addition to that, climate change is a key factor in affecting both water availability and agricultural water demands. These threats should be tackled with innovative and sustainable water management strategies, which could contribute to farmers' resilience and environmental health. The role of microorganisms in sustainable agriculture. Wastewater disposal and reuse. In this episode, we will have a look at an on-site wastewater treatment system. Constructed wetlands are man-made systems that emulate the functions of natural wetlands for human needs, mainly for the purpose of removing pollutants from wastewater. This treatment system relies on renewable energy sources such as solar and kinetic energy, and wetland plants and microorganisms, which are the active agents in the treatment processes. Wetlands have been found to be effective in treating organic matter, suspended solids, nitrogen and phosphorus, as well as being useful in reducing metals and pathogens. The main mechanisms for removing pollutants in constructed wetlands include biological processes such as microbial metabolic activity and plant uptake. As well as physico-chemical processes such as sedimentation and absorption. In this episode, we will head off to a farm which is making big efforts to treat its wastewater. Da circa 8 anni insieme a altre 3 persone abbiamo iniziato questo progetto di realizzare un'azienda agricola sull'Etna. Coltiviamo principalmente melograni, ma abbiamo anche uva, vino, quindi olio. Ci siamo messi come obiettivo quello di realizzare un'azienda agricola sostenibile, oltre che biologica. E quindi abbiamo cominciato a pensare come ottimizzare sia il consumo dell'acqua, il consumo dell'energia elettrica. Tutto il sistema delle acque è stato pensato per riciclare il più possibile. Tutta l'acqua piovana viene utilizzata sia per uso irriguo, ma anche per alimentare gli sciacquoni della toilette. Precisamente l'acqua nera, quindi l'acqua che viene dalla toilette, viene prima immessa in una vasca IMOF e la cui uscita va a alimentare un degrassatore. Mentre tutte le acque grigie, che sono le acque dei lavabili, delle docce, vengono convogliate direttamente nel degrassatore. Il degrassatore, tramite un'azione meccanica, separa gli oli grassi dall'acqua che viene immessa in una vasca di filodepurazione. Questa vasca di filodepurazione è stata realizzata all'interno di una terrazza, è stata scavata, si è realizzata una vasca in argilla compattata, isolandola, questo perché il terreno vulcanico è molto drenante, e poi è stata riempita con delle pietre di varia dimensione, varia granometria, partendo dalle pietre più grandi che abbiamo messo sul fondo e poi man mano crescendo le pietre più piccole e in ultimo la terra. E una volta fatto questo abbiamo piantumato delle piante, delle cannacee di varia specie. L'acqua viene con un sistema di vasi comunicanti distribuiti in maniera omogenea, in modo tale che anche la parte finale della vasca può fruire di quest'acqua. Quindi quest'acqua comincia a precipitare lungo tutta la vasca fino ad arrivare alla parte finale, dove è stato deposto un tubo forato. Questo tubo forato capta l'acqua e la raccoglie in un altro pozzetto. Quest'acqua ha già subito una prima filtrazione di origine meccanica, perché è passata attraverso i vari strati meccanici costituiti dalle pietre. Una volta che quest'acqua arriva nel pozzetto di captazione, viene reimmessa con una pompa in un sistema di ale gocciolanti che irrigano la parte superficiale di tutta la terrazza.
Quindi in questo modo io realizzo un flusso orizzontale o comunque inclinato che da un lato della vasca per caduta arriva nel lato opposto in basso e col secondo passaggio invece io rimetto l'acqua che viene distribuita da questo sistema di ale gocciolanti e quindi diciamo il flusso dell'acqua in questo secondo passaggio è verticale. Ha il duplice ruolo, il ruolo primario è quello di andare a irrigare la parte superficiale di tutta la vasca per alimentare l'apparato radicale delle piante di fiodepurazione, specialmente nella parte iniziale della loro vita, e la seconda funzione è quella di innescare un altro processo di fiodepurazione in aggiunta al primo. Una volta che quest'acqua viene raccolta nel pozzetto finale di captazione, viene utilizzata per riempire una grande cisterna che a sua volta è utilizzata per alimentare un impianto di irrigazione per un melogranato che sta a valle. But what is going on inside the constructed wetland, and what exactly does each part of the system do? Leaves and stalks are responsible for basic vegetative functions, such as photosynthesis and nutrient storing, so they support the overall system. They are also there to mitigate solar radiation, stabilizing the temperature of the system below. The root system is in contact with the wastewater and provides a huge surface area for attachment and growth of microbes. This allows them to colonize the plant and develop the metabolic activities on which the treatment depends. Roots deliver oxygen to their surroundings, making it available for the microorganisms, which in turn can aerobically degrade organic matter and remove nitrogen. There are other microbial activities occurring within the wetland which also promote pollutant removal. In this episode, we will focus on the nitrogen cycling, essential for an environmentally responsible wastewater disposal or specific reuse. Fixed nitrogen is any of the forms of nitrogen that can be used as a nutrient by living organisms. The goal of wastewater treatment is to decrease the load of fixed nitrogen in the output, since fixed nitrogen can have detrimental consequences in the environment by stimulating algal growth in receiving waters such as lakes or rivers. Ammonia is the most polluting form of fixed nitrogen. Wastewater can contain large amounts of ammonia stemming from organic matter. Nitrite and nitrate, less toxic nitrogen compounds, also have a role in the recycling process. This is carried out by means of three microbial metabolic processes. Nitrification is the oxidation of ammonia to nitrate, a two-step aerobic process in which some species, like the bacteria Nitrosomonas, oxidize ammonia to nitrite. And then other species like Nitrospira oxidize nitrite to nitrate. Many species of nitrifying bacteria have internal membrane stacks, where key enzymes in nitrification are located. Nitrifying bacteria are important in wastewater treatment, removing ammonia and releasing less toxic nitrogen compounds. The denitrification process, instead, is the anaerobic reduction of nitrate or nitrite to nitrogen gases, minimizing the load of fixed nitrogen. This conversion is done by some bacteria, such as Pseudomonas stutzeri. Anamox is the anaerobic oxidation of ammonia to nitrogen gas, consuming also nitrite. In wastewater, this is carried out by the bacterium Brocardia. The extent of nitrogen removal depends on the design of the system and the form and amount of nitrogen present in the wastewater. The overall success of a constructed wetland is limited by a variety of issues, which can show up during both the construction and the operational stage. For example, metabolic processes are vulnerable to changes in climatic conditions, and wetland substrates are easily blocked. Let's hear about some of the problems our interviewee has to deal with. Allora, quando noi abbiamo pensato alla progettazione di questa vasca di fiodepurazione, l'abbiamo dimensionata per una capacità massima legata alla massima occupazione teorica di tutta l'azienda. Con questo approccio
ci siamo resi conto dopo che la quantità di acqua immessa non è sufficiente a garantire l'irrigazione delle piante della fiodepurazione e a produrre acqua di risulta sufficiente per innescare il secondo passaggio. Un altro problema che abbiamo incontrato è quello della scelta delle piante, per due motivi. Abbiamo scelto di impiantare piante piccole. Questo ci ha provocato una serie di problemi iniziali che perdurano, perché in Sicilia, specialmente sull'Etna, da aprile fino a luglio c'è un'esplosione di vegetazione quasi incontrollabile, che rende molto difficile l'accrescimento di piante piccole disperse in una terrazza non costantemente manutenuta. Un altro problema è quello che non riusciamo a trovare delle varietà di piante più adatte al nostro territorio. In ultima analisi per noi è comunque un risultato, perché tutte le acque che noi produciamo non vengono immesse in maniera non controllata in un territorio che è abbastanza delicato anche dal punto di vista idrogeologico, quindi l'immissione di acqua non controllata potrebbe creare delle alterazioni del profilo idrogeologico del terreno e qui stiamo abbastanza attenti a evitare questo. Indeed, being responsible with waste disposal is a must for a sustainable agricultural system. Going forward, if we can solve this kind of problems and establish an efficient wastewater treatment system, we can call it a day.